Hello children, welcome to your 7th standard chemistry class. How are you dear children? Hope you are all doing well. Okay children, you have been promoted to 7th standard from your 6th standard. Isn't it children? Yes. You are all happy, I think. Okay children. Did you get the textbook and notebook from the school children? If you don't buy the book and notebook, kindly go to the school and get it from the school. Okay children? Dear children, just like your 6th standard, in your 7th standard also, the science subject is divided into 3 parts. They are physics, chemistry and biology. This is your chemistry class. Okay children? You should write the question and answer in a separate note. Okay children? You should keep 3 notes for science. Okay children? Just like the previous class, that is physics, chemistry and biology. Okay children? In your 6th standard, our first chemistry chapter, our first lesson is fiber to fabric. Do you remember children? Yes. Chapter 3, fiber to fabric. In your 7th standard also, you have this topic, the same topic. Chapter 3, fiber to fabric. Okay children, let us recall some important terms in this topic which you have studied in your 6th standard. Okay children, what do you mean by fibers children? What do you mean by fibers? Fibers are the small strands which are the threads are called fibers. Smaller sized thin strands are called fibers. Then what do you mean by yarn? Yarn means this yarn is made up of fibers. Several strands of fibers twisted together to make yarn. Okay children, look at the picture. And what do you mean by fabrics? What do you mean by fabrics? Fabrics are the materials used for making cloths, curtains, bed sheets, tablecloth, towels, bags, etc. Isn't it children? Yes. So, fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. Do you remember this children? You already studied this one in our 6th standard. Fibers are the smaller strands which are present in the yarn. Then what are fabrics? Fabrics means this fabrics is made up of yarn. Then fibers are made into yarn by using spinning process. Then yarns are further made into fabrics by using weaving and knitting process. Okay children? Okay children, we already know that fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. Isn't it children? We use or we wear different kind of dress materials. Isn't it children? Yes. These dresses are made up of fabrics. That means clothing materials. And this fabrics are made up of yarns and this yarn are made up of fibers. Then what is the source of this fiber children?
What's the source of these fibers? These fibers may be obtained from naturally or synthetically. Okay, let us see about some classification about these fibers. Okay, children, the fibers are classified into two types. First one is natural and synthetic fibers. Natural fibers. What do you mean by natural fiber, children? The fibers which are obtained from plants and animals are called natural fibers. The fibers which are obtained from the plants and animals are called natural fibers. Then, synthetic fibers. What do you mean by synthetic, children? Synthetic means they are otherwise called as man-made fibers. Man-made fibers. Why they are called like this, children? Because these fibers which are synthesized in industry from simple chemicals obtained from petroleum are called synthetic fibers. We can't get these type of fibers naturally. They are produced only by using chemicals. So they are called synthetic fibers, otherwise called man-made fibers. Okay, children. Then, what do you mean by natural fibers? The fibers which are obtained from plants and animals. Plants and animals. Then, what are plant fibers? Already you have learned this in your 6th standard. Plant fibers are cotton, jute and coir. Coir means this is a covering of coconut. Isn't it, children? Yes. Already we have completed these plant fibers in our 6th standard. Okay, children. Then animal fibers. Animal fibers. Wool and silk are animal fibers. Wool and silk are animal fibers. Then examples for synthetic fibers are polyester, nylon, acrylic, etc. Synthetic fibers, that means man-made fibers. These fibers are obtained by using chemicals in the laboratory. Okay, children. The examples for synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic. We have learned about this plant fiber in our 6th standard. In your 7th standard, you have the chapter 3, fiber to fabric, about the animal fiber. Animal fiber are wool and silk. Okay, children. Chapter 3, fiber to fabric is our chemistry first lesson. Okay, children. Go through your textbook. We'll see in our next class. Thank you, children. Come on, listen. 6th standard science 3 division பார்த்திருப்பீங்க அப்படிதானமா physics, chemistry and biology. அதே போல சேம் தான் இந்த 7th standardலயும் science is divided into three parts. They are physics, chemistry and biology. மூணுக்குமே டிஃப்ரெண்ட் நோட் தான் யூஸ் பண்ணணும். சரியாம்மா? ஃபிசிக்ஸ் தனி நோட்டு, கெமிஸ்ட்ரிக்கு அண்ட் பயாலஜிக்கு தனி நோட்டு யூஸ் பண்ணணும். சரியா? நெக்ஸ்ட் லிசன். புக்கு ஸ்கூலில் போய் வாங்கிக்கலாமா? புக் நோட்டு இஷ்யூ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. வாங்காதவங்க வாங்கிக்கோங்க. இப்போது கெமிஸ்ட்ரியில் திஸ் இஸ் யுவர் கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ் அப்படி தானம்மா? இந்த கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட்டு லெசன் என்னன்னு பார்த்தோன்னா சாப்டர் 3 ஃபைபர் டு ஃபேப்ரிக். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் இன்ட்ரொடக்ஷன் கிளாஸ். சரியாம்மா? ஆல்ரெடி 6th ஸ்டாண்டர்டில் இதே டாப்பிக்கில் இதே சாப்டர் 3 ஃபைபர் டு ஃபேப்ரிக் படித்தோம் அப்படி தானம்மா? ஜஸ்ட்டு நான் இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஃபைபர்னா என்ன, ஃபேப்ரிக்னா என்ன, தென் யான் என்னன்னு சொல்லி இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஆல்ரெடி 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் படித்தாச்சு. சரியாம்மா? இப்போது இந்த ஓகே என்ன பார்த்தோம்? ஃபேப்ரிக்ஸ் ஆர் மேடப் ஆஃப் யான், தென் யான்ஸ் ஆர் மேடப் ஆஃப் ஃபைபர்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படி தானேம்மா? அப்போது ஃபேப்ரிக் யானால் ஆனது, தென் யான் ஃபைபரால் ஆனதுன்னு பார்த்தோம். தென் இந்த ஃபைபர் எங்கேருந்து கிடைக்கிது, வாட் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபைபர்னு பார்த்தோன்னா மெயின்லி த ஃபைபர்ஸ் ஆர் அப்டைன் ஃப்ரம் தி நேச்சுரல் அண்ட் சிந்தட்டிக் ஃபைபர்.
நேச்சுரல் ஃபைபர்னால் என்னென்னு பார்த்தோம்னா பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் கிட்டேருந்து கிடைக்கிற ஃபைபரை நம்ம என்ன நேமில் சொல்லுவோம், பிளான்ட் ஃபைபர். தென் சிந்தட்டிக் ஃபைபர்னால் என்னென்னு சொல்லுவோம், இதை மேன்மேட் ஃபைபர்னு சொல்லுவோம். பிகாஸ் நேச்சுரலாக இந்த ஃபைபர்ஸ் வந்து கிடைக்காத பட்சத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, சம் ஃபைபர்ஸை லெபார்ட்டரியில் சம் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால அதை என்ன நேமில் சொல்லுவோம், சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ். சரியாம்மா? ஃபஸ்ட்டு ஃபைபர்னால் மைண்டில் செட் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது ஒரு பீஸ் ஆஃப் கிளாத் எடுத்துகிட்டு ஃபேப்ரிக் இஸ் நத்திங் பட் கிளாத்திங் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படி தானேம்மா. ஃபேப்ரிக்னா என்ன, துணி வகைகள், அது என்ன டைப் ஆஃப் கிளாத்தாக வேணால் இருக்கலாம் அப்படி தானேம்மா. அந்த கிளாத் வந்து நமக்கு எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். எதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகும், கர்டன்ஸு, பெட்ஷீட்டு, டேபிள் கிளாத்து, டவலு, பேக்கு இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபேப்ரிக் யூஸ் ஆகும் அப்படி தானேம்மா. இந்த ஃபேப்ரிக்ஸுக்கு மெயினான பேசிக் என்னென்னா ஃபைபர் தான். இந்த ஃபைபர்லேருந்து யான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம், இந்த யான்லேருந்து தான் ஃபேப்ரிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி தானேம்மா. ஃபைபரை ஸ்பின்னிங் ப்ராசஸ் மூலமாக யான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஃபைபர்லேருந்து. தென் யான்லேருந்து ஃபேப்ரிக் எப்படிமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம், வீவிங் அண்ட் நிட்டிங் ப்ராசஸ். இது ஃபுல்லாகவே 6th ஸ்டாண்டர்டில் படித்தாச்சு. தென் இந்த ஃபைபரோட சோர்ஸ் எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோம், தேர் அப்டைன் பை நேச்சுரலி ஆர் சிந்தட்டிக்கலி. நேச்சுரல் எங்கேருந்து கிடைக்குது, பிளான்ட் ஃபைபர்ஸ் அண்ட் அனிமல் ஃபைபர்ஸ். பிளான்ட்ல இருந்தும் தென் அனிமல் கிட்ட இருந்தோம். பிளான்ட் ஃபைபர்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் காட்டன், ஜூட் அண்ட் காயர். காயர் இஸ் நத்திங் பட் அந்த கோக்னட்டில் உள்ள கவரிங்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், காயர் சொல்லுவோம். சரியாம்மா? தென் சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பாலியஸ்டர், நைலான், அக்ரைலிக். தே ஆர் அப்டைன்டு பை யூஸிங் கெமிக்கல்ஸ். ஓகேம்மா? நெக்ஸ்ட்டு இந்த 6th ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம பிளான்ட் ஃபைபர் பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு அப்படி தானே. காட்டன் அண்டு ஜூட்டை பற்றின கம்ப்ளீட்டாக ப்ராசஸிங் ஃபைபரில் இருந்து. இந்த டாப்பிக்கே என்னென்னா ஃபைபர்லேருந்து எப்படி ஃபேப்ரிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, என்னென்ன ப்ராசஸ் மூலமானு சொல்லிட்டு அப்படி தானேம்மா. இன் யுவர் 7th ஸ்டாண்டர்ட் த சேம் சாப்டர் 3 ஃபைபர் டு ஃபேப்ரிக். பட் நம்ம அங்கே 6th ஸ்டாண்டர்டில் என்னம்மா பார்த்தோம், பிளான்ட் ஃபைபர் பார்த்தோம். பட் 7th ஸ்டாண்டர்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம், அனிமல் ஃபைபரான உல் அண்ட் சில்க் பார்க்க போகிறோம். ஓகேம்மா? நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் இன்ட்ரொடக்ஷன் கிளாஸ். ஓகே சில்ட்ரன், புக்கை நல்லா ரீட் பண்ணிப்பார். ஓகேம்மா? தேங்க்யூ.